Hello everyone, welcome back to my channel English for Students. ومرحبا بكم من جديد في قناتي لتعلم اللغة الإنجليزية للتلاميذ أو المتعلمين. So today we are going to see another series of expressions for communication. يعني سنواصل هذا الفيديو يعني كتتمة للفيديوهات السابقة المتعلقة بالتعابير المفيدة للتواصل في اللغة الإنجليزية. اليوم سنرى كيف تسأل عن التوضيح ask for clarification والتحقق من الفهم to check understanding and طلب مساعدة you ask for help. نشوف العبارات المرتبطة بكل واحد من هذه العناصر. So هذا ملخص للعبارات التي سنتطرق إليها. So first we'll see ways to ask for clarification. ways to ask for clarification يعني طرق لطلب التوضيح. And then we'll see 5 ways to check if the other person understands you. يعني 5 طرق للتحقق ما إذا كان الشخص الآخر قد فهمك. And we will see 5 ways to ask for help. يعني 5 طرق لطلب المساعدة. Okay, so لنبدأ. So first 5 ways to ask for clarification. طرق لطلب التوضيح. Okay, number 1 pardon يعني عفوا. تكون تتكلم مع شخص ما عندما لا تفهمه تقول pardon يعني عفوا يعني يمكن أن تعيد. So number 2 would you mind repeating that. would you mind repeating that. هل تمانع في تكرار ذلك. 3 what do you mean. what do you mean يعني ماذا تقصد. So here you are asking for more information يعني هنا تطلب المزيد من المعلومات. 4 I'm not sure I follow you. I'm not sure I follow you. أنا لست متأكد من متابعتك. which means I don't understand يعني لم أفهم. 5 could you explain. could you explain هل يمكن أن توضح. Okay, now 5 ways to check if the other person understands you. يعني 5 طرق للتحقق مما إذا كان الشخص الآخر يفهمك. Number 1 do you understand what I'm saying. do you understand what I'm saying هل تفهم ما أقوله. Number 2 does that make sense. does that make sense هل هذا منطقي. Number 3 do you know what I mean. do you know what I mean هل تعرف ما أعنيه. هل تعرف ما أعنيه. Okay, number 4 are you with me so far. are you with me so far هل أنت متابع معي حتى الآن يعني هل أنت متابع فيما أقول. 5 is that clear. is that clear هل هذا واضح. هل هذا واضح. This expression often used after giving orders or expressing disapproval or another negative attitude. يعني هذه العبارة تستعمل كثيرا عندما تعطي الأوامر إلى شخص ما أو تعبر عن عدم موافقة ولا عن موقف سلبي يعني. Now let's see 5 ways to ask for help. يعني 5 طرق لطلب المساعدة. Number 1 I need a little help. I need a little help. أحتاج إلى القليل من المساعدة. Number 2 could you help me out. could you help me out or could you help me please هل يمكنك مساعدتي. Number 3 could you give me a hand. could you give me a hand هل يمكنك مد يد مساعدة يعني بالترجمة الحرفية بل تعني هي فقط هل يمكنك مساعدتي. So could you give me a hand. Number 4 could you spare a couple of minutes. could you spare a couple of minutes هل يمكنك أن تدخر بعض دقائق من فضلك يعني لمساعدتي. could you spare a couple minutes. 5 could you do me a favor. could you do me a favor هل يمكن أن تقدم لي معروفا أو خدمة. هل يمكن أن تقدم لي معروفا أو خدمة. So could you do me a favor. So this is just a reminder for those who haven't subscribed yet.
This is the link of the channel. هذا رابط القناة. المرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم الجديد. Alright, so we come to the end of this short video. Thank you very much. أتمنى أن تكونوا الآن تعلمتم طرق check يعني asking for clarification يعني طلب توضيح and check for understanding يعني التحقق من أن الشخص الذي تتكلمون معه فهمكم أم لا and ways to ask for help يعني طرق طلب المساعدة. Thank you very much. Bye.